In this video, I am going to introduce polynomials. This is part 1 video of 9th class polynomials chapter. In this video, we are going to discuss what are polynomials, polynomials in one variable, degree of a polynomial, and types of polynomials. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి so that you understand the concept well. What are polynomials? Polynomials are algebraic expressions. మీకు algebraic expressions అంటే ఏంటో తెలుసా? తెలియకపోయినా don't worry, we are going to discuss all that. Algebraic expressions are combinations of numbers, variables and mathematical operations. Numbers అంటే మనకి 0, 1, 2 ఇలా తెలుసు, రైట్? √2, √3, these are all numbers. అండ్ వేరియబుల్స్ వస్తే మనం ఎక్స్, వై, జెడ్, పి, క్యూ, ఆర్ ఇలా వేరియబుల్స్ రాస్తాం. అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ప్లస్, మైనస్, ఇంటూ అండ్ డివైడెడ్ బై, రైట్? సో అల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్, వేరియబుల్స్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have x. Is this a algebraic expression? Yes, it is a algebraic expression. ఎందుకంటే xని I can write it as 1x also, right? 1x అంటే ఏంటి? 1 into x, right? అంటే it is a combination of number, variable and mathematical operation multiplication, right? So x is an algebraic expression. Let's look at another example. 2x plus 5. This can be written as 2 into x plus 5, right? This is a combination of numbers, variables and mathematical operations, right? Now let's look at another example. X square plus 2x plus 3. X square ante enti? X into x. 2x ante 2 into x and 3. So this is a combination of numbers, variables and mathematical operation. For that reason we say that this is also an algebraic expression, right? Now ఈ algebraic expressions అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి రియల్ లైఫ్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us కన్సిడర్ ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ సైడ్ లెంత్ ఎస్. మనకి జామెట్రీ షేప్ ఉంటుంది కదా స్క్వేర్, దాని సైడ్ లెంత్ కనుక ఎస్ అయితే, ఓకే, సైడ్ లెంత్ కనుక ఎస్ అయితే వాట్ ఈస్ ద ఏరియా అంటే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరా? వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ అంటే చెప్పగలరా? సో ఏరియా ఈజ్ ఎస్ స్క్వేర్, రైట్? అండ్ పెరిమీటర్ ఈజ్ 4 times s, that is 4s. Perimeter is 4s and area is s square, right? So s square అనేది ఒక algebraic expression, 4s అనేది another algebraic expression, right? So ఇలా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. This is one example we are giving formulas for squares and all, right? బట్ algebraic expressions అనేవి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ దోస్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్. పాలినామియల్స్ అనేవి ఏ క్లాస్ ఆఫ్ algebraic expressions. దాని గురించి చూసే ముందు లెట్ us look at few more examples for algebraic expressions. 3xy అనేది algebraic expression. ఎందుకు? 3 into x into y, right? So it has got number, it has got variable and it has got multiplication, mathematical operation. That's why this is an algebraic expression. X square plus 2x, x cube minus x square plus 4x plus 3. This is also an algebraic expression. Pi r square, pi అనేది ఒక నెంబర్, 22/7 అని రాసుకుంటాం మనం, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్. అండ్ r square అనేది square of the radius. This is area of the circle, right? Area of the circle is given by pi r square. Pi r square అనేది algebraic expression. Pi అనేది number, r అనేది variable. So you have multiplication, right? As the mathematical operation. Square root of x plus 3, ఇది కూడా algebraic expression, right? Square root of x plus 3 అనేది we can write it as x power half plus 3 also. Okay, this is also an algebraic expression.
x square minus 2 by x plus 5. This is also an algebraic expression. It has got variables, it has got numbers, and it has got also mathematical operations, right? Polynomials are algebraic expressions. Please remember this. Polynomials are algebraic expressions and ఇంతకుముందు చెప్పాం, right? But not all algebraic expressions are polynomials. Please note this. Not all algebraic expressions are polynomials. ఇక్కడ మనం we have seen a bunch of algebraic expressions. అన్ని polynomials కాదు, కొన్ని మాత్రమే polynomials. Let's understand that. So polynomials are a class of algebraic expressions. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ టైప్ ఆఫ్ algebraic expressions నే polynomials అంటాం. Okay, let's understand that now. Polynomial is defined like this. Polynomial is an algebraic expression in which the variables have only non-negative integral powers. ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్. అంత ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లేదు కదా. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది క్లియర్గా ఉంది. ఇన్ విచ్ ద వేరియబుల్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ నాన్ నెగటివ్ ఇంటిగ్రల్ పవర్స్. ఓకే, ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంది. లెట్ మీ రైట్ అనదర్ డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్. Algebraic expressions that consist of variables raised to non-negative integer powers are called polynomials. మీరు చూడండి, ఏదైనా ఒక ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే దాంట్లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వేరియబుల్స్కి పవర్స్ ఉంటాయి చూడండి, అవి నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి అంటున్నారు. మీకు ఇంటీజర్స్ అంటే 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. ఇటు పక్క -1, -2, -3 అండ్ సో ఆన్. ఇది తెలుసు, రైట్? నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే 0 నుంచి ఇటు పక్క ఉన్నవి, 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. వీటిని ఏమంటాం? హోల్ నెంబర్స్ అని కూడా అంటాం, రైట్? ఇట్ మీన్స్ ద పవర్స్ ఆర్ ద ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ఎ పాలినామియల్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. హోల్ నెంబర్స్ అయినా చెప్పొచ్చు, లేదా నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అయినా చెప్పొచ్చు. ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ద ఎక్స్ప్రెషన్ దాట్ కంటైనింగ్ వేరియబుల్స్ raised to non-negative integers or raised to whole numbers. దాన్నే నాన్ నెగటివ్ ఇంటిగ్రల్ పవర్స్ అని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. లుక్ ఎట్ దిస్ 3xy, రైట్? దిస్ ఈజ్ అన్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఆల్రెడీ చెప్తాం. దీంట్లో నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద వేరియబుల్స్. x ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, y ఈజ్ ఎ వేరియబుల్. xకి ఎంత ఉంది? పవర్ 1 ఉంది. xని x పవర్ 1 అని రాయొచ్చు, yని y పవర్ 1 అని రాయొచ్చు, రైట్? అంటే పవర్స్ ఏమున్నాయి? 1, 1. దీస్ ఆర్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్, రైట్? 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోల్ నెంబర్స్ తీసుకోండి, 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. 1 అనేది ఏ హోల్ నెంబర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్, రైట్? అంటే వేరియబుల్స్ అన్నిటికి పవర్స్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి this is a polynomial. Let me write this. It is a polynomial. Let's look at another example. x square plus 2x. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటి? x, రైట్? x పవర్ ఏముంది? ఇక్కడ 2 ఉంది. ఇక్కడ x పవర్ ఏముంది? 1 ఉంది. దీస్ 2 ఆర్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్, రైట్? అందు గురించి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ polynomial. Let's look at this. x cube power 3, x square power 2, 4 times x, వేరియబుల్ xకి పవర్ 1 అండ్ 3 అని ఉంది ఇక్కడ, రైట్? ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 0. ఎక్స్ పవర్ 0 అంటే 1, రైట్? ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1. సో ఎక్స్ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 1 అంటే 3 ఇంటూ 1, రైట్? సో 3. సో దీని పవర్ చూస్తే 0 ఉన్నట్టు. ఆల్ దీస్ ఆర్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాలినామియల్. Let's look at another example. Pi r square. This is also an algebraic expression, right? And variable అనేది radius r. r పవర్ ఎంత ఉంది? 2. 2 అనేది నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాలినామియల్. లుక్ ఎట్ దిస్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x ప్లస్ 3. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అన్నాం ఇందాక? x పవర్ హాఫ్ ప్లస్ 3. నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ పవర్ హాఫ్. Half is not part of whole numbers. Half is not part of non-negative integers, right? So this is not a polynomial.
Understood? X square minus 2 by x plus 5. ఇది కూడా పాలినామియల్ కాదు, ఎందుకంటే దీని పవర్ 2 ఉంది, బట్ దీని పవర్ -1 ఉంటుంది. అది ఎలా అంటే చెప్తాను చూడండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 by xని 2 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ -1 అని రాయొచ్చు, ప్లస్ 5 అని రాయొచ్చు. అర్థమైందా? సో పవర్ చూసినప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్లో వేరియబుల్కి పవర్ 2 ఉంది, ఇక్కడ -1 ఉంది. రైట్? -1 ఈజ్ నాట్ ఏ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్, రైట్? హోల్ నెంబర్ కాదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ polynomial. Look at another one. 4x square plus 5x minus 2. ఇక్కడ వేరియబుల్ x పవర్స్ చూడండి. 2, ఇక్కడ 1. రైట్? ఫర్ దట్ రీజన్ దిస్ ఈజ్ ఏ polynomial. y square minus 8. ఇక్కడ y అనేది వేరియబుల్, దాని పవర్ 2. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ polynomial. 5, ఇది పాలినామియలా కాదా? వేరియబుల్ లేదు కదా అనుకోవచ్చు మనం. దీన్ని 5ని 5 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 0 అని రాయొచ్చు నేను. వేరియబుల్ ఈజ్ ఎక్స్. ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 5 ఇంటూ వై పవర్ 0. వేరియబుల్ ఈజ్ వై. రైట్? అండ్ ఇట్స్ పవర్ is 0, non-negative integer. So 5 is also a polynomial, right? Square root of 3x square plus 5y. Look at this. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ చూస్తే you have x as variable and here you have y as the variable. వేరియబుల్కి పవర్ 2 ఉంది ఇక్కడ xకి, ఇక్కడ yకి పవర్ 1 ఉంది. నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. ఈ √3 అనే దాంతో ఎక్స్కి వేరియబుల్కి సంబంధం లేదు. √3 ఈజ్ ఎ నెంబర్, రైట్? పవర్సే చూస్తున్నాం మనం. ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఈజ్ ద పవర్. y పవర్ 1 కాబట్టి పవర్ 1 అయింది. దీస్ ఆర్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ పాలినామియల్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్, దీని ఏమని రాయొచ్చు? ఎక్స్ పవర్ హాఫ్, రైట్? వేరియబుల్ అనేది ఎక్స్, దాని పవర్ హాఫ్. హాఫ్ అనేది హోల్ నెంబర్ కాదు. So this is not a polynomial, right? 1 by x plus 1, this can be written as x power minus 1 plus 1. This is also not a polynomial. Understood? Which are polynomials, which are not? 3 times xyz. This is also a polynomial because x, y and z అనేవి variables, right? x పవర్ 1 ఉంది, y పవర్ 1 ఉంది, z పవర్ 1 ఉంది. సో వేరియబుల్స్ ఆర్ రైజ్డ్ టు నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్ పవర్స్, రైట్? దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాలినామియల్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. లెట్ us now learn more about polynomials. 3x square plus 2x plus 1. This is a polynomial, right? అండ్ ఈ పాలినామియల్లో చూస్తే కనుక మీరు 3x స్క్వేర్ తర్వాత ప్లస్ ఉంది, 2x తర్వాత ప్లస్ ఉంది. 3x స్క్వేర్ అనేదాన్ని ఒక టర్మ్ అంటాం, 2x అనేదాన్ని ఒక టర్మ్ అంటాం, ప్లస్ 1 అనేదాన్ని ఒక టర్మ్ అంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. మీరు చూడండి, ప్లస్ అనే సింబల్ డివైడ్ చేస్తుంది. పాలినామియల్లో మనకి 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఈ పాలినామియల్లో, రైట్? 3x స్క్వేర్ ప్లస్ వచ్చిన దగ్గర కామా పెట్టేసుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ఎ టర్మ్. 2x తర్వాత ప్లస్ వచ్చిందా, ఎప్పుడే కామా. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ టర్మ్. అండ్ 1. దీస్ ఆర్ ద టర్మ్స్. ఓకే, అండ్ ప్రతి టర్మ్లోని ఒక కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఉంది కదా, ఈ కాన్స్టెంట్ నెంబర్స్ని కోఎఫిషియెంట్స్ అంటాం. కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఏంటి అని అడిగితే 3, 2, 1. అర్థమైందా? సో వీ హ్యావ్ in this polynomial we have 3 terms and 3 coefficients. Let's look at another polynomial. X cube minus x square plus 4x plus 3, right? X cube అనేది ఒక టర్మ్. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కదా, మైనస్ కానీ ప్లస్ కానీ ఉంటే అక్కడ బ్రేక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ హావ్ టు రైట్ x cube is one term and minus x square is another term, plus 4x is another term, and plus 3 is another term. These are the terms, right? X cube minus x square plus 4x and 3. These are the terms. Now let's look at the coefficients. X cube 1,
ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్కి -1 ఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఉన్నట్టు, అంటే -1. ఎక్స్కి వచ్చేసరికి 4 కోఎఫిషియంట్, ఇక్కడ 3 కోఎఫిషియంట్స్ ఏంటి, 1, -1, 4 and 3. Now let's look at another example. 3x square y cube plus 4xy plus 7. మీరు చూడండి ప్లస్ ఉన్న దగ్గర we are saying that is the break point, right? So this is a term, this is a term and this is a term. మీరు చూస్తే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి, 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, x and y, రైట్? సో టర్మ్స్ చూడండి మీరు ఫస్ట్. 3x స్క్వేర్ y క్యూబ్ అనేది ఒక టర్మ్, 4xy అనేది ఒక టర్మ్, 7 అనేది ఒక టర్మ్. Now let's look at the coefficients of these terms. 3, 4 and 7. అర్థమైందా? What are terms? What are coefficients? Now let's look at this. Let us find types of polynomials based on number of terms. మనం ఇంతకుముందు 3 terms, 4 terms ఉన్న polynomials చూసాం, right? And a polynomial can have one or more number of terms. Please note this. For example, x అనేది ఒక polynomial అని చెప్పాం, 5 అనేది ఒక polynomial అని చెప్పాం, రైట్? అంటే 1 టర్మ్ ఉండొచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ టర్మ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. Polynomial can have one or more number of terms. Let's look at this. 3x square plus 2x plus 1 has 3 terms, right? X square plus 2x has 2 terms. Minus x has only 1 term. X cube minus x square plus 4x plus 3 has 4 terms. 3x square y cube plus 4xy plus 7 has 3 terms, right? Plus gani minus gani unnavi break points. Please note this. Now, what we said, we want to say types of polynomials based on number of terms. We have seen polynomials with 1 term, polynomials with 2 terms, 3 terms and 4 terms, right? What are these called? A polynomial with 1 term is called monomial. Please note this. 1 term, monomial. Polynomial, 1 term, monomial. Okay? Polynomial with 2 terms, binomial. Please note this. 1 means mono, 2 means bi, and polynomial with 3 terms is going to be trinomial. 3 means tri. Okay? Polynomials with 3 are more than 3 terms, when you call them as multinomial, and generally polynomial ane pilustam, multinomial అని పిలవం మనం. Okay? Poly means many, right? So when you have more than 3 terms, generally you call it as a multinomial or polynomial, doesn't matter. But specific గా చెప్పాలి అంటే కనుక 1 term ఉన్నప్పుడు monomial అని, 2 terms ఉంటే binomial అని, 3 terms ఉంటే trinomial అని చెప్తాం. ఓకే? Let us now look at few examples of polynomials in one variable. Already we have seen this, right? But let us quickly take a look at them. X square plus 2x, ఇక్కడ variable చూస్తే 1. Only one variable is there, right? That is x. So this is a polynomial in one variable. Please note this. X cube minus x square plus 4x plus 3, ఇక్కడ కూడా variable x. This is also a polynomial in one variable. Minus x, variable is x, right? Minus x can be written as minus 1x. So this is also a polynomial in one variable. Minus 3 by 4 times x, please note this. Quotient వచ్చి minus 3 by 4. And x అనేది variable, it has got power 1. So this is also a polynomial. And since only x is the variable, it is a polynomial in one variable. 4x square plus 5x minus 2. This is also a polynomial in one variable. X is the only variable, right? 5r square, it is a polynomial in one variable, that is r. Y square minus 8. Y is the variable, right? So it is also a polynomial in one variable, that is y. Ax plus b.
దిస్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అని చెప్తాను నేను. అని చెప్పాలంటే ఎక్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వేరియబుల్, ఏ అండ్ బి అనేవి కాన్స్టెంట్స్ అవ్వాలి, రైట్? ఏ అండ్ బి కూడా వేరియబుల్స్ అయితే కనుక దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్, రైట్? సో జనరల్గా ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అనేదాన్ని మనం స్లోప్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఇలా ఇలా ఎప్పుడైనా ఆల్జిబ్రాక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వి ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ దిస్, రైట్? ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అనేది ఏ పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ వెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ద వేరియబుల్, right? Similarly, ax square plus bx plus c is also a polynomial in one variable x. Then a, b and c are constants, right? Please note this. Understood? Polynomials in one variable. Let us now learn about degree of polynomial. Polynomial 3x square plus 2x plus 1 has 3 terms, right? 3x square is one term, 2x is another term, and plus 1 is another term. So total we have 3 terms. In term 3x square, 3 is called quotient, x is the variable, and 2 is the power of x, that is called exponent. Please note this. In term 3x square, 3 is the quotient, x is the variable, and whatever power you have for x, that is called exponent. Please note this. 2 is the exponent. Now let's look at this term, term 2x. 2 is the quotient, x is the variable, and 1 is the power of x, that is called exponent. Now let's look at this term 1. 1 can be written as 1 into x power 0, right? Then the quotient is 1 and exponent of variable x is 0. Understood? Now we have seen exponents of all these terms, right? The degree of a term is the sum of the exponents of its variable factors. ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక పాలినామియల్ ఇన్ సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం మనం ఎగ్జాంపుల్ కింద. ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్, రైట్? సో there is no concept of sum of the exponents actually. Degree of a term is the exponent of its variable. Okay, so for this thing 3x square అనే టర్మ్ తీసుకుంటే కనుక దాని ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత? 2 మీన్స్ 3x square కి డిగ్రీ ఈజ్ 2. అర్థమైందా? సో 2x అనే టర్మ్ తీసుకుంటే కనుక ఓకే, దాని ఎక్స్పోనెంట్ ఏంటి? 1, రైట్? సో డిగ్రీ ఆఫ్ టర్మ్ 2x is 1. Now 1 or 1 times x power 0 అనే టర్మ్ తీసుకుంటే కనుక దాని ఎక్స్పోనెంట్ 0, అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్ is 0. అర్థమైందా? సో a polynomial has got 3 terms in this example and every term has got its own degree. Please note this. ప్రతి టర్మ్కి ఒక డిగ్రీ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ ఏం తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం? డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద లార్జెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ టర్మ్స్. మీరు డిగ్రీ ఆఫ్ టర్మ్స్ చూసాం 2, 1, 0. ఇందులో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? 2. That's why the degree of the polynomial is going to be 2. Understood? Let us now consider another example. 3x square y cube plus 4xy plus 7 has 3 terms, right? So 3x square y cube అనేది ఒక term, 4xy is another term, and 7 is the third term, right? And every term has got its own degree, right? The definition is degree of a term is the sum of the exponents of its variable factors. ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూస్తే కనుక మనకి వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి? ఎక్స్ అండ్ వై ఉన్నాయి, రైట్?
వాటి ఎక్స్పోనెంట్స్ యొక్క సమ్ ఏంటో కావాలి మనకి. దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి 3x² y³. ఓకే, ఎక్స్ అనే దానికి పవర్ ఎంత 2, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెంట్ 2 అండ్ y పవర్ ఎంత ఉంది 3. సో దీస్ ఆర్ ద 2 exponents of variables, right? Sum of those two is 2 plus 3, that is equal to 5. So let's write that. In the term 3x² times y³, 3 is the quotient and the sum of the exponents of variables is 2 plus 3, that is equal to 5. Understood? Now let's look at 4xy. 4xy అనే దాంట్లో 4 అనేది కోఎఫిషియంట్, x పవర్ ఎంత 1 ఉన్నట్టు, y పవర్ ఎంత 1 ఉన్నట్టు. సో 1 plus 1, this is the sum of the exponents, that is equal to 2, right? Let's write that. So the first term 3x² y³ has got the degree 5. Okay, second term కి వచ్చేసరికి 4xy is the term, 4 is the quotient and sum of the exponents is 2, meaning the degree of this particular term is 2. Let's write that. Now the third term is 7. This is a constant term, right? 7 can be written as 7 times x power 0 times y power 0, right? So 7 is the quotient and sum of the exponents is 0 plus 0, that is equal to 0, right? So let us write that. For the term 7, the 7 is the quotient and sum of the exponents is 0. It means the degree of this particular term is 0. ఈ టర్మ్ని కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కూడా అంటాం, ఎందుకంటే ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఉంది, వేరియబుల్స్ లేవు, రైట్? సో వీటిని కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ అని కూడా అంటాం. నౌ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 3 టర్మ్స్ మనకు తెలిసిపోయినాయి. డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద లార్జెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇట్స్ టర్మ్స్. మన దగ్గర ఉన్న 5, 2 అండ్ 0లో ఏది లార్జెస్ట్ నెంబర్ 5. సో డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పాలినామియల్ ఈజ్ 5. Understood? Now let us discuss about types of polynomials based on degree. For example, 4 అనేది ఒక పాలినామియల్ అని చెప్పాం, x అనేది ఒక పాలినామియల్, x² ప్లస్ 3x అనేది ఒక పాలినామియల్ ఇలా అని చెప్పాం, రైట్? సో వీటికి ఒక నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ f of x ఈక్వల్ టు 4 అని చెప్పొచ్చు. f of x అనేది పాలినామియల్. p of x ఈక్వల్ టు x అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద నేమ్ గివెన్ ఫర్ ద పాలినామియల్. p of x అనేది నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పాలినామియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని g of x అని అనుకోండి. g of x is the name given for this polynomial x² plus 3x, right? So let us start with a constant polynomial. f of x equal to 4 is a polynomial, right? So 4 అనేది polynomial అన్నాం, ఎందుకు? 4 can be written as 4 into x power 0, right? So 4 is a polynomial and degree of this particular polynomial is 0, right? x ki power ఎంత ఉంది 0, right? This has got only one term, that is 4 times x power 0 and variable ki power ఏదైతే ఉందో దాన్నే డిగ్రీ అంటున్నాం, right? The exponent is called degree. So ఈ పర్టికులర్ కేసులో degree of the given polynomial is 0. A polynomial of 0 degree is called constant polynomial. Please note this. ఇలాంటి పాలినామియల్ ఉంటే దాన్ని కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటాం. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ అనదర్ పాలినామియల్ f of x equal to 0. This is called 0 polynomial. Okay, the difference between 4 is a polynomial, right? 1 is a polynomial, 2 is a polynomial, minus 1 is a polynomial. ఈ అన్ని కేసుల్లోని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 4ని 4 into x power 0 అని రాయొచ్చు, 1ని 1 into x power 0, 2ని 2 into x power 0, minus 1ని minus 1 into x power 0 ఇలా రాయొచ్చు. బట్ 0 అనేది స్పెషల్ కేస్. ఎందుకు స్పెషల్ కేస్ అయింది అంటే 0 into x power 2 రాసిన, 0 into x power 3 రాసిన, 0 into x power 5 రాసిన, 0 into x power 0 రాసిన, అన్నిటి వాల్యూ 0నే.
రైట్? సో మీరు దీని డిగ్రీ ఏమైనా చెప్పగలరా? ఏమని చెప్పగలం? ఏమని చెప్పలేము. అదే 4 కేస్‌లో ఉందనుకోండి, 4 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 0. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈస్ దిస్ 0. డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఈస్ దిస్ 0. రైట్? కానీ ఈ పర్టిక్యులర్ కేస్‌లో వచ్చేసరికి వి డోంట్ నో. 0 అనేది దేన్ని మల్టిప్లై చేస్తుందో వి డోంట్ నో. ఈ పర్టిక్యులర్ కేస్‌లో 4 అన్నామంటే 4 ఈజ్ మల్టిప్లయింగ్ ఎక్స్ పవర్ 0. వేరియబుల్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ ఇట్స్ పవర్ ఈజ్ 0. ఈ పర్టిక్యులర్ కేస్‌లో చూస్తే వేరియబుల్ ఈజ్ ఎక్స్ బట్ దాని పవర్ ఎంతో తెలీదు. ఎందుకంటే కోఎఫిషియంట్ 0 ఉంది కాబట్టి. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 0 ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఎ సెపరేట్ కేటగిరీ అండ్ దాట్ ఈజ్ కాల్డ్ జీరో పాలినామియల్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ జీరో పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఎందుకు డిఫైన్ చేయలేకపోతున్నాం అర్థమైంది కదా? 0 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 0 టైమ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆర్ 0 టైమ్స్ ఎక్స్ పవర్ 5. నోబడి నోస్ వాట్ డిగ్రీ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ దిస్, రైట్? అందు గురించే డిగ్రీ ఆఫ్ జీరో పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. Let's say I have f of x equal to ax plus b. A and b అనేవి కాన్స్టెంట్స్, వేరియబుల్ is x, its exponent is 1. That's why the degree is 1. Polynomials of degree 1 are called linear polynomials. Please note this. Polynomials of degree 1 are called linear polynomials. Now let's consider another polynomial, that is g of x equal to ax square plus bx plus c. ఇది కూడా పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అండ్ ద హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ప్రతి టర్మ్కి చూడండి. ఈ టర్మ్కి డిగ్రీ 2, ఈ టర్మ్కి డిగ్రీ 1, ఈ టర్మ్కి డిగ్రీ 0. సో హైయెస్ట్ డిగ్రీ వచ్చి 2 అంటే ద డిగ్రీ ఆఫ్ గివెన్ పాలినామియల్ ఈజ్ 2, రైట్? సో ద పాలినామియల్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ 2 ఆర్ కాల్డ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఇంతకుముందు మనం నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని బేస్ చేసుకుని వి సెడ్ మోనామియల్, బైనామియల్, ట్రైనామియల్ అండ్ ఆల్, రైట్? డిగ్రీని బేస్ చేసుకుని వీఆర్ నౌ సేయింగ్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్, జీరో పాలినామియల్, లీనియర్ పాలినామియల్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, అండ్ లెట్ us look at another polynomial, that is ax cube plus b. ఇక్కడ మీరు చూడండి, x అనేది వేరియబుల్, దాని ఎక్స్పోనెంట్ 3. ఇక్కడ x పవర్ 0 ఉన్నట్టు, అంటే దీని ఎక్స్పోనెంట్ 0. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఈజ్ 3 and this particular term is 0, right? So the highest degree ochanta 3. That's why the degree of this polynomial is 3, right? The polynomials of degree 3 are called cubic polynomials. Please note this. So degree 0 unte constant polynomial, 1 unte linear polynomial, 2 unte quadratic polynomial, 3 unte cubic polynomial. Understood?